Established since 2002 in the United States of America, the United Ancient Nations is an intergovernmental organization, currently made up of 160+ members and indigenous nations. The UAN and its work are guided by the purposes and principles contained in its founding charter. The UAN is a manifestation of the profound connection amongst indigenous peoples across the world, including African, Andean, American, European, Caribbean, Oceanic, and Asian regions, rooted in shared wisdom, sustainable practices, and deep reverence for the earth. The United Ancient Nations serves as an international cultural and diplomatic organization focused on uniting indigenous cultures globally. Our governance structure is council-based without territorial claims, led by a collective leadership through our General Secretariat. As a non-state entity with UN-style advocacy, we focus on several key areas: cultural and digital heritage preservation, indigenous diplomacy, revival of indigenous knowledge systems to solve humanity's problems, global peace, environmental preservation, health and wellness, sustained economic development, indigenous and cultural tourism. While the UAN represents numerous indigenous cultures, the United States of KAILASA serves as the first indigenous nation specifically for Hindus. KAILASA's mission is focused on the revival of the ancient enlightened Sanatana Hindu civilization, with a formal governance structure including a head of state, ministers, and ambassadors. Under the leadership of SPH, Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, KAILASA has achieved recognition as a sovereign subject of international law, possessing distinctive attributes of juridical statehood. The United States of KAILASA is the main sponsor of the proposed UAN headquarters. This initiative would bring forth an estimated $100 million in revenue for the host country through summits, conferences, tourism, and development projects. The proposed UAN headquarters would represent the world's indigenous nations and peoples through its architectural design. It would blend the best of all worlds, featuring top modern architecture, the highest green building standards, and ancient Vastu architectural principles. This headquarters would serve as a central hub for indigenous diplomacy, cultural preservation, and collaborative efforts towards sustainable development and global peace. Through this initiative, we aim to create a dignified platform for indigenous leadership rooted in ancestral wisdom, cultural legitimacy, and collaborative innovation, enhancing global dialogue and regional stability. The establishment of the UAN headquarters would position a host country at the forefront of a global movement promoting indigenous wisdom while creating significant economic opportunities for the nation and its people. Around 5,000 years ago, at the end of Mahabharat War, the ancient enlightened Hindu civilization consisted of 10,000 Hindu traditions, or sampradayas, that existed in 56 Hindu nations, 200 Hindu kingdoms, 1,700 Hindu provinces that covered more than 6 million kilometers square of Asia. The Supreme Pontiff of Hinduism, SPH, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam, is the reviver of KAILASA, this ancient enlightened Hindu civilizational nation. KAILASA is an unbroken cultural, religious, historical, civilizational, and sovereign continuation and revival of multiple of these historical Hindu sovereign states and Hindu ecclesiastical entities. The unbroken continuity of these ancient Hindu nations through KAILASA results in the legal recognition of KAILASA as per the international customary law, particularly the doctrine of continuity. The international law, the doctrine of continuity, implies that upheavals and revolutions within a country, changes in government, territorial adjustments, measures taken during military occupation, or other internal transformations do not negate the existence of the country, do not affect the legal personality and international obligations of the country or state. The Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties, 1978, addresses these principles of the doctrine of continuity as it outlines international law during situation of state succession or continuation. International law recognizes a state's legal personality by recognizing its identity. This perspective extends even during the period when the given state or country is annexed or occupied by a foreign power. Even in such cases, the legal personality of the state is considered to persist, enabling its subsequent re-establishment. Historical examples dating back to the 18th century include cases like Portugal and Genoa that were re-established after the Vienna Congress of 1815.
More recent examples include countries such as Poland, Ethiopia, Czechoslovakia, Albania, and Austria that were re-established after World War II. Even when a nation is deprived of its territory, the nation continues to exist. Its sovereignty and international legal personality continues to persist. The Dalai Lama, as the spiritual and temporal leader of Tibet, सहस्रदलपङ्कजे सकलशीतरश्मिप्रभम् वराभयकराम्बुजम् विमलगन्धपुष्पाम्बरम् प्रसन्नवदने क्षणम् सकलदेवतारूपिणम् स्मरेत् शिरसि हंसकम् तदभिमानपूर्वम् गुरुम्। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ अनन्तपुण्यफलदाय नमः। ॐ अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकाय नमः। ॐ अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डरूपिणे नमः। ॐ अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डजनकाय नमः। ॐ अजयाय नमः। ॐ अजाय नमः। ॐ अणिमादि अष्टसिद्धिदाय नमः। ॐ आशुतोषाय नमः। ॐ अव्ययाय नमः। ॐ अर्धनारीश्वराय नमः। ॐ अवस्थात्रयविनिर्मुक्ताय नमः। ॐ अव्याजकरुणामूर्तये नमः। ॐ अनाथनाथाय नमः। ॐ आनन्दगन्धनिलयाय नमः। ॐ आर्द्रत्राणपरायणाय नमः। ॐ ईप्सितफलदायकाय नमः। ॐ उष्णीषधराय नमः। ॐ उत्सवप्रियाय नमः। ॐ कलिकल्मषहारिणे नमः। ॐ कर्मफलदायकाय नमः। ॐ कार्यकारणविनिर्मुक्ताय नमः। ॐ कैवल्यपददायकाय नमः। ॐ कृपाकराय नमः। ॐ त्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवता सेव्यमानपादाब्जाय नमः। ॐ सर्वकामध्वंसिने नमः। ॐ कल्पतरुमूलवासिने नमः। ॐ कल्पतरवे नमः। ॐ निष्कलाय नमः। ॐ नामरूपविवर्जिताय नमः। ॐ भक्तवत्सलाय नमः। ॐ सर्वव्याधिप्रशमनाय नमः। ॐ सर्वाधिनिवारणाय नमः। ॐ पापज्ञाय नमः। ॐ सहस्रारूढाय नमः। ॐ भक्तहृत्पद्मसृष्ठिताय नमः। ॐ सच्चिदानन्दाय नमः। ॐ वेदवेदान्तवेद्याय नमः। ॐ परमात्मने नमः। ॐ सर्वसाक्षिणे नमः। ॐ योगनाथाय नमः। ॐ तत्त्वज्ञानप्रदाय नमः। ॐ मायापाशविवर्जिताय नमः। ॐ पशुपतये नमः। ॐ करुणासागराय नमः। ॐ प्रेमस्वरूपिणे नमः। ॐ कालातीताय नमः। ॐ भाग्यवृत्तिपरिवर्तकाय नमः। ॐ सर्वस्वतन्त्राय नमः। ॐ स्वातन्त्र्यदायकाय नमः। ॐ निर्विकल्पाय नमः। ॐ शरणागतवत्सलाय नमः। ॐ बिडदिपुरीशाय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ समस्तकल्याणगुणान्विताय नमः। ॐ परञ्ज्योतिषे नमः। ॐ सोमसूर्याग्निनयनाय नमः। ॐ भावगम्याय नमः। ॐ सर्वान्तर्यामिने नमः। ॐ जगद्व्यापिने नमः। ॐ भवबन्धनखण्डनाय नमः। ॐ भवचक्रप्रवर्तकाय नमः। ॐ दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः। ॐ पतितपावनाय नमः। ॐ भगवते नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ सकलैश्वर्यप्रदाय नमः। ॐ स्वामिने नमः। ॐ रक्षाकराय नमः। ॐ नित्याय नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ विश्वयोनये नमः। ॐ भस्मप्रियाय नमः। ॐ भस्मत्रिपुण्ड्रविलिप्तललाटाय नमः। ॐ सिद्धवृन्दवन्दिताय नमः। ॐ सकलागमसंवेद्याय नमः। ॐ रुद्राक्षप्रियाय नमः। ॐ रुद्राक्षाभरणाय नमः। ॐ भक्तिवश्याय नमः। ॐ निराधाराय नमः। ॐ निराकाराय नमः। ॐ गुणातीताय नमः। ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ॐ चित्तवृत्तिनिरोधकाय नमः। ॐ ध्यानगम्याय नमः। ॐ धर्माधर्मविवर्जिताय नमः। ॐ नित्यतृप्ताय नमः। ॐ निरहङ्काराय नमः। ॐ मृत्युञ्जयाय नमः। ॐ सर्वोपाधिविनिर्मुक्ताय नमः। ॐ निर्गुणाय नमः। ॐ गुणमयाय नमः।
ॐ अरुणोर्विनाशनाय नमः ॐ समदर्शिने नमः ॐ मात्रामृताय नमः ॐ दीनबन्धवे नमः ॐ मातृभूतेश्वराय नमः ॐ मधुरधिकतिदीक्षावते नमः ॐ सम्प्रदायप्रवर्तकाय नमः ॐ सर्वमन्त्रार्थाय नमः ॐ सौलभ्यपरिपूर्णाय नमः ॐ समाधिस्थिताय नमः ॐ वरदाय नमः ॐ सर्वशास्त्रार्थाय नमः ॐ पञ्चकृत्यपरायणाय नमः ॐ दिव्यदेहाय नमः ॐ अतुलितशक्तिमते नमः ॐ भवरोगभेषजाय नमः श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः नीराजनम् ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षां धारयामि दशाङ्गं गुग्गुलोपेदं सुगन्धं सुखमनोहरम् आग्रह्यः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः धूपमाघ्रापयामि अथ दीपः ॐ साध्यं त्रिवर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया ग्रहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिरापहम् श्रीसर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः दीपं सन्दर्शयामि अथ नैवेद्यम् ॐ अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणि अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा श्रीसर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यानन्तरमाचमनं समर्पयामि नीराजनम् ॐ साङ्ग्रहण्येश्चायदते इमां जनतागं सङ्ग्रहाणीति द्वादशारत्नेरसना भवति द्वादशमासा संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्ध्वैमुञ्जाः ऊर्ध्वमेवावरुन्धे चित्रानक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत्कर्म कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षां धारयामि. Next is the offering of Pushpanjali, the offering of fragrant flowers, with the chanting of the Veda mantras. Let us now offer the Pushpanjali. Om Yopam Pushpam Veda Pushpavan Prajavan Vashaman Bhavati Chandramava Apam Pushpam Pushpavan Prajavan Vashaman Bhavati Yevam Veda Yopamayatanam Veda आयतनवान् भवति श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः
वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि. Next is the offering of the Chaturvedam, the shlokas from the four Vedas. The Vedas are the source scriptures of Hinduism, which is revealed by Paramashiva in his formless state in the Avyakta Bhava. The Vedas are the pure enlightenment signs which Paramashiva has revealed for all of us. Let us now offer this Chaturvedam at the divine lotus feet of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam. देवोत्तमदेवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक श्री सर्वदेवदेवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानन्द परमशिव जय विजयी भव चतुर्वेदप्रिय चतुर्वेदमवधारय. हरिः ॐ अग्निमीळ पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजम् ओदारं रत्नधातामम्. हरिः ॐ हरिः ॐ ईशे त्वोर्जे त्वा वायवस्तोपायवस्तदेवो वस्तविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे. हरिः ॐ हरिः ॐ अग्नायाहि वीतये गृह्णाणो हव्यधातये निहोदासत्सि बर्हिषि. हरिः ॐ हरिः ॐ शन्नो देवीरभिष्टयापो भवन्तु वीतये संयोरभिस्रवन्तु नः. हरिः ॐ. Next is the offering of the Agama shlokas. The Agamas are the applied signs of the Sanatana Hindu Dharma, where Paramashiva has beautifully revealed powerful techniques for all of us to be able to experience Paramashivatva and manifest Paramashiva's powers. Let us now offer the Agama shlokas at the divine lotus feet of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Shri Nithyananda Paramashiva. देवोत्तमदेवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक श्री सर्वदेवदेवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानन्द परमशिव जय विजयी भव. आगमश्लोकप्रिय आगमश्लोकानवधारय. तया पूर्याशु मूर्धान्तम् भङ्क्त्वा भ्रूक्षेपसेतुना निर्विकल्पं मनस्कृत्वा सर्वोर्ध्वे सर्वगोद्गमः. Next is the offering of the Samagana. The Vedic rishis expressed their Shiva Bodha, the bliss, the ecstasy of experiencing Paramashivatva through this very Samagana. Let us now offer this Samaganam at the divine lotus feet of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam. देवोत्तमदेवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक श्री सर्वदेवदेवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानन्द परमशिव जय विजयी भव. सामगानप्रिय सामगानमवधारय. एतत् सामगायन्नास्ते हा हूहा हूहा अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः अहग्गश्लोककृत हग्गश्लोककृत हग्गश्लोककृत अहमस्मिन् प्रथमजायतास्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य न भायि यो मा ददाति स देवमावाह. अहमन्नमन्नमदन्तमात्मीम् अहं विश्वं भुवनभव्यभवां सुवर्णज्योतिः य एवं वेद इत्युपनिषत्. Next is the offering of the Stotras. The Stotras are compositions of Shiva Bhaktas who, out of their deep Shiva Bhakti, who out of their deep feeling connection, devotion towards Paramashiva, have expressed these stotras, glorifying the Ananta Kalyana Gunas, the unending auspicious qualities of Paramashiva. Let us now offer this stotram at the divine lotus feet of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam.
देवदेवोत्तमदेवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक श्री सर्वदेवदेवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानन्द परमशिव जय विजयी भव स्तोत्रप्रिय स्तोत्रमवधारय दुःस्वप्न दुष्यगुण दुर्गति दौर्मनस्य दुर्भिक्ष दुर्व्यसन दुस्सह दुर्यशांसि उत्पादतापविषभीतिमसद्ग्रहार्तिं व्याधिंश्च नाशयतु मे जगदामधीशः ॐ नमो भगवते सदाशिवाय सकलतत्त्वात्मकाय सर्वमन्त्रस्वरूपाय सर्वयन्त्राधिष्ठिताय सर्वतन्त्रस्वरूपाय सर्वतत्त्वविदुराय ब्रह्मरुद्रावतारिणे नीलकण्ठाय पार्वतीमनोहराय सोमसूर्याग्निलोचनाय भस्मोद्धूलितविग्रहाय महामणिमुकुटधारणाय माणिक्यभूषणाय सृष्टिस्थितिप्रलयकालरौद्रावताराय दक्षाध्वरध्वंसकाय महाकालभेदनाय मूलाधारैकनिलयाय तत्त्वातीताय गङ्गाधराय सर्वदेवादिदेवाय षडाश्रयाय वेदान्तसाराय त्रिवर्गसाधनाय अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायकाय वासुकितक्षककार्कोटकशङ्खकुलिकपद्ममहापद्मेति अष्टमहानागकुलभूषणाय प्रणवस्वरूपाय चिदाकाशाय आकाशदिक्स्वरूपाय ग्रहनक्षत्रमालिने सकलाय कलङ्करहिताय सकललोकैककर्त्रे सकललोकैकभर्त्रे सकललोकैकसंहर्त्रे सकललोकैकगुरवे सकललोकैकसाक्षिणे सकलनिगमगुह्याय सकलवेदान्तपारगाय सकललोकैकवरप्रदाय सकललोकैकशङ्कराय शशाङ्कशेखराय शाश्वतनिजाभासाय निराभासाय निरामयाय निर्मलाय निर्लोभाय निर्मदाय निश्चिन्ताय निरहङ्काराय निरङ्कुशाय निष्कलङ्काय निर्गुणाय निष्कामाय निरुपद्रवाय निरवध्याय निरन्तराय निष्कारणाय निरन्तकाय निष्प्रपञ्चाय निस्सङ्गाय निर्द्वन्द्वाय निराधाराय निरागाय निष्क्रोधाय निर्मलाय निष्पापाय निर्भयाय निर्विकल्पाय निर्भेदाय निष्क्रियाय निःसुलाय निःसंशयाय निरञ्जनाय निरुपमविभवाय नित्यशुद्धबुद्धपरिपूर्णसच्चिदानन्दाद्वयाय परमशान्तस्वरूपाय तेजोरूपाय तेजोमयाय जय जय रुद्र महारौद्र भद्रावतार महाभैरव कालभैरव कल्पान्तभैरव कपालमालाधर खट्वाङ्ग खड्गचर्मपाशाङ्कुशलमरुशूलचापबाणगदाशक्तिबिन्दिपाल तोमरमुसलमुद्गरपाशमनिकभुषुण्डी शतग्नि चक्रार्यायुधभीषणकर सहस्रमुखदंष्ट्राकराळवदन विकटाट्टहास विस्फारितब्रह्माण्डमण्डल नागेन्द्रकुण्डल नागेन्द्रहार नागेन्द्रवलय नागेन्द्रचर्मधर मृत्युञ्जय त्र्यम्बक त्रिपुरान्तक विश्वरूप विरूपाक्ष विश्वेश्वर ऋषभवाहन विषभूषण विश्वतोमुख सर्वतो रक्ष रक्ष मां ज्वल ज्वल महामृत्युम् अपमृत्युभयं नाशय नाशय चोरभयमुत्सादय उत्सादय विषदर्पभयं शमय शमय चोरान् मारय मारय मम शत्रूनुच्चाटय उच्चाटय त्रिशूलेन विदारय विदारय कुठारेण भिन्धि भिन्धि खड्गेन छिन्दि छिन्दि खट्वाङ्गेन विबोधय विबोधय मुदलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणैः सन्ताडय सन्ताडय रक्षांसि भीषय भीषय भूतानि विद्रावय विद्रावय कूष्माण्डमारीच वेताल ब्रह्म राक्षसगणान् सन्त्रासय सन्त्रासय
माम् अभयम् कुरु कुरु विश्रस्तम् माम् आश्वासय आश्वासय नरकभयान् माम् उद्धर उद्धर क्षुत्रभ्याम् माम् आप्यायय आप्यायय दुःखातुरम् माम् आनन्दय आनन्दय शिवकवचेन माम् आच्छादय आच्छादय मृत्युञ्जय त्र्यम्बक सदाशिव नमस्ते नमस्ते. Next is the offering of the Dravida Vedam, the hymns from the Dravida Bhasha, Tamil, which is composed by the four great Tamil saints known as the Nalvars. The Nalvars are Trijnana Sambandar, Tirunavukkar, Manikyavasagar, and Sundaramurti Nayanar. Let us now offer the Dravida Vedam at the divine lotus feet of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Shri Nithyananda Paramashiva. देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परम शिव जय विजयी भव द्राविड वेद प्रिय अवधारय. हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி. சிவா திருச்சிற்றம்பலம். தோடுடைய செவியன் விடையேறிவோர் தூவன் மதிசூடி காடுடைய சுடலை பொடி பூசியன் உள்ளங்கவர் கல்வன் ஏடுடைய மலரான் முனை நாட்பணிந்திர்த்த அருள் செய்த வீடுடைய பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மான் இவனன்றே. சிவா திருச்சிற்றம்பலம். Nithyananda, we welcome all the viewers and all the participants who is joining us live for the Uttamottama Seva, the best of the best offering at the divine lotus feet of our beloved Swamiji. We'll be now entering into the Seva, where we'll be offering at the divine lotus feet of Swamiji the offering of music, the Sangeeta Seva. देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवन् श्री नित्यानंद परम शिव जय विजयी भव संगीत प्रिय संगीतम् अवधारय. नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. गुरुदेव नमोस्तुते नित्यानंदा, गुरुदेव नमोस्तुते नित्यानंदा, गुरुदेव नमोस्तुते नित्यानंदा, गुरुदेव नमोस्तुते नित्यानंदा. अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं
परब्रह्मरूपं नित्यं भजेम अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं नित्यं भजेम गुरुदेव नमोऽस्तु ते नित्यानन्द गुरुदेव नमोऽस्तु ते नित्यानन्द गुरुदेव नमोऽस्तु ते नित्यानन्द गुरुदेव नमोऽस्तु ते नित्यानन्द गुणतीतमद्यं चिदानन्दरूपं चिदाभाषकं सर्वगम्यातगम्यं मुनिन्देपरूपं महासम्भरेशं परब्रह्मरूपं नित्यं भजेम गुणतीतमाद्यं चिदानन्दरूपं चिदाभाषकं सर्वगम्यातगम्यं मुनिन्देपरूपं महासम्भरेशं परब्रह्मरूपं नित्यं भजेम गुरुदेव नमोऽस्तु ते नित्यानन्द गुरुदेव नमोऽस्तु ते नित्यानन्द गुरुदेव नमोऽस्तु ते नित्यानन्द गुरुदेव नमोऽस्तु ते नित्यानन्द जगत्कारणं कारणज्ञातगम्यं सुरादितं सुखादिं गुणेशं नित्यं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं नित्यं भजेम जगत्कारणं कारणज्ञातगम्यं सुरादितं सुखादिं गुणेशं नित्यं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं नित्यं भजेम गुरुदेव नमोऽस्तु ते नित्यानन्द गुरुदेव नमोऽस्तु ते नित्यानन्द गुरुदेव नमोऽस्तु ते नित्यानन्द गुरुदेव नमोऽस्तु ते नित्यानन्द रजो योगतो ब्रह्मरूपं श्रुतिघ्नं सदा कार्यशाक्तं हृदा चिन्त्यरूपं जगत्कारणं सर्वविद्यानिदानं परब्रह्मरूपं नित्यं नटास्म गुरुदेव नमोऽस्तु ते नित्यानन्द गुरुदेव नमोऽस्तु ते नित्यानन्द गुरुदेव नमोऽस्तु ते नित्यानन्द गुरुदेव नमोऽस्तु ते नित्यानन्द कार्यसक्तं सदा सत्ययोगं मुदा क्रीडमानं सुरारीहरन्तं जगत्पालयन्तम् अनेकावतारं निजज्ञानहारं सदा योगिनं रुद्ररूपं त्रिनेत्रं गुरुदेव नमोऽस्तु ते नित्यानन्द गुरुदेव नमोऽस्तु ते नित्यानन्द गुरुदेव नमोऽस्तु ते नित्यानन्द गुरुदेव नमोऽस्तु ते नित्यानन्द गुरुवे नमोऽस्तु ते नित्यानन्द गुरुदेव नमोऽस्तु ते नित्यानन्द Yes, with that was a beautiful offering at the divine lotus feet of Swamiji.
The next offering is the offering of Nritya Seva, the offering of dance at the divine lotus feet of Swamiji. देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवन् श्री नित्यानंद परम शिव जय विजयी भव नृत्य प्रिय नृत्यम अवतारय. ನಿತ್ಯನ್ನ ಪೂರ್ಣತ್ವದ ಕರೆ ಆಲಿಸು ನಿತ್ಯನ್ನ ಪೂರ್ಣತ್ವದ ಕರೆ ಆಲಿಸು ನಿತ್ಯನ್ನ ಪೂರ್ಣತ್ವದ ಕರೆ ಆಲಿಸು ನಿತ್ಯನ್ನ ಪೂರ್ಣತ್ವದ ಕರೆ. ಅದ್ವೈತವೆಂಬುದು ಪರಮ ಸತ್ಯವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅತಿ ಸುಲಭ ಮಾಡಿಹನು ಅದ್ವೈತವೆಂಬುದು ಪರಮ ಸತ್ಯವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅತಿ ಸುಲಭ ಮಾಡಿಹನು ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಈ ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯನ್ನ ಪೂರ್ಣತ್ವದ ಕರೆ ಆಲಿಸು ನಿತ್ಯನ್ನ ಪೂರ್ಣತ್ವದ ಕರೆ. ಕೈಲಾಸವೆಂಬುದು ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಆನಂದವೆಂಬುದು ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಕೈಲಾಸವೆಂಬುದು ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಆನಂದವೆಂಬುದು ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ನಿತ್ಯಾನಂದನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಣಿ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾನಂದನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಣಿ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯನ್ನ ಪೂರ್ಣತ್ವದ ಕರೆ ಆಲಿಸು ನಿತ್ಯನ್ನ ಪೂರ್ಣತ್ವದ ಕರೆ. That was very beautiful offering
at the divine lotus feet of our beloved Swamiji. The next offering at the divine lotus feet of Swamiji is the offering of the Paramashiva Shakti Abhishekam, where this offering is done from the space of oneness with Swamiji. Devadevottama Devata Sarabhoma Akhilanda Koti Brahmanda Nayaka Shri Sarvadeva Devi Swarupa Bhagavan Shri Nithyananda Paramashiva Jaya Vijayi Bhava Paramashiva Shakti Avishkarana Priya Paramashiva Shakti Avishkaranam Avadaraya. Nithyanandam to all the viewers and to all the participants who has joined us live for the Uttamottama Seva. Today, we are going to be manifesting, offering at the divine lotus feet of Swamiji, the power of consciousness over matter. Let us understand a deeper truths. Let us understand more deeply on this power. Did you know that all of us are surrounded by the electromagnetic fields every day? Understand? These visible forces play a crucial role in how magnets work and interact with the world around us. So, to understand this, let us understand through an experiment. So all of you can see, I have a magnet here with me. So if I am going to place this magnet here and I want to put a piece of paper on top of it. So over here, what I'm going to be doing is showing to all of you how we can visually see this invisible magnetic field around us. I have with me here some iron fillings and I'm just going to be sprinkling them on top of the magnet. I'm just going back and forth, sprinkling them. And all of you can see how this iron fillings are assuming the shape of the magnetic field. It's showing how the magnet has its own shape, its own frequency. This is a visual demonstration showing how the presence and the behavior of magnetic fields exist. When I sprinkle the iron fillings onto the piece of paper, it allows the fillings to align along the magnetic field lines. And these iron fillings act like a tiny compass needle. They orient themselves in the direction of the magnetic field. And as a result, all of you can see the pattern which is formed over here. This simple experiment helps all of us to visualize how everything has its own field, like how Mavrija just explained. Everything has its own electromagnetic field, its own magnetic field around it. So, with this experiment, all of us need to understand that magnets have invisible forces around them which attracts and repels other magnets. So, as we have seen in the experiment, that when we sprinkle the iron filings over a magnet, they act like a tiny compass needles. Like how if you hold a compass in front of either a physical compass or a digital compass, you will see that the compass, the north, always the compass tells us where the north direction is, which shows us the magnetic fields. Understand? So now this iron filings, which has been spread around, they act as a tiny compass needles which
Nithyananda everyone, we complete all of you for a technical glitch. So now with this with this experiment, all of us need to understand that magnets have an invisible force that is attracting them and repelling the other magnets. Now, when we sprinkle the iron filings over a magnet, they act like a tiny compass needles, which lining up along the magnetic field lines. So understand that now the patterns. This pattern shows us how the magnetic fields spreads out from the magnet, guiding us to understand how magnets work in our day-to-day lifestyle. Understand? The magnetic field are all around us. But understand this from the magnets. This magnetic field is there everywhere. It is also there in the magnets, which is there on a fridge, to the technologies such as in our devices, which is shaping our today's world. And in the same way, even our consciousness has its own field, it has its own energy field. In every single object, in every single living being which exists on planet Earth, emits its own energy field, its own conscious field. And when we are able to tune to that frequency, when we tune and connect to that conscious energy field, we can use it to manifest whatever we want. We can even bend any obstacles in our way. It is not just connected, it is not just limited to moving certain objects in a certain area. It is all pervasive because that is the space of Paramashiva himself, which exists in each and every single one of us. And Paramashiva also very beautifully speaks about it in the Shiva Sutras, verse 3.5. Nadi samhara bhuta jaya bhuta kaivalya bhuta pritaktavani. Where Paramashiva explains how this consciousness is there in each and every single one of us. It is a direct revelation from Paramashiva in the Agamas, in the Shastras, giving the science of this consciousness over the matter, where when you connect to that conscious field, you can go beyond matter because matter is just a lower frequency of existence and the energy field of consciousness is much higher. And this is what we are going to be manifesting today. So all of you can see I have with me here a coconut. This is pure matter. And Ma Virija is going to connect to that conscious energy field. How we all just saw the magnet has its own magnetic field and understood how even our consciousness has this energy field. Actually, all of you can also manifest it just by tuning to that conscious energy field. Just by chanting the Mahavakya, the vibrations will make you tune to that field and you can bend any matter, any obstacle in front of you. Because when this coconut moves, it is not just the coconut moving, but it is matter. It is any obstacles, incompletions, anything which is holding you down. Because Swamiji says that even our thoughts is matter, even that weighs us down. So now I'm going to be placing my hand here on this flat surface. All of you can see it's a flat table. I'm not going to be moving my hand off it. And I'm going to place the coconut on top of it. It is stable and it is not moving. So Mahavirija is going to now connect to Swamiji. And in that space of oneness, she is going to tune to that conscious frequency, that conscious energy field. And she's going to move this matter on my hand. Yes. Now, I'll be chanting the Mahavakya 3 times. Mahavakya is a beautiful passport revealed by Swamiji himself for us to connect in the space of oneness with Swamiji. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham.
Please understand this is the initiation by the SPH himself, because of which all of us can manifest this power of Veda, wherein just by connecting to Swamiji, just by chanting this Mahavakya, we will be simply able to move any matter in our life. This power is to demonstrate that it is not just this coconut, but we can move anything in our life. It can be health, wealth, relationship, any dimension in your life. You can move it, you can manifest it, you can do what you want because you are conscious. And your consciousness has the power to move anything which you want to move in your life. Yes. So all of you can see how just by connecting to Swamiji, the Maharaja was able to move the coconut, basically moving the matter. So this clearly demonstrates how we can tune that frequency, that conscious field around us, and manifest that space of oneness with Swamiji. So with this, we would like to offer our gratitude at the divine lotus feet of the Supreme Pontiff of Hinduism. Thank you, Nithyananda. सार्वभौमम् अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकं श्रीसर्वदेवदेवीस्वरूप भगवत् श्रीनित्यानन्दपरमशिवम् अष्टपुष्पैरभ्यर्च्य ॐ ह्रीं नित्यानन्दासनाय नमः, ॐ ह्रीं नित्यानन्दमूर्तये नमः, ॐ ह्रीं नित्यानन्दाय नमः, ॐ हां हृदयाय नमः, ॐ ह्रीं शिरसे नमः, ॐ हूं शिखायै नमः, ॐ हैं कवचाय नमः, ॐ हः अस्त्राय नमः। नीराजनम् ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः। कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि, रक्षां धारयामि। देवदेवोत्तमदेवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक श्रीसर्वदेवदेवी स्वरूप भगवत् श्रीनित्यानन्दपरमशिव जय विजयी भव। आशीर्वचनप्रिय आशीर्वचनमवधारय। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। इति स्वस्तिमन्त्रार्थाः सत्याः सफला भवन्तु। इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु। तथास्तु। दुर्जनः भूयात्, सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्। शान्तो मुच्येत बन्देभ्यः, मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्। इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु। तथास्तु। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। अधनाः सधनाः सन्तु, जीवन्तु शरदशतम्। इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु। तथास्तु। राजा धर्मपतिः प्रजासु चरिताः। पूजाधना सज्जनाः। षट्कर्मप्रवरा द्विजाः। प्रतिदिनं विद्या अनवद्या, सदा वाणी सन्निहिता। चिरं कविमुखैः सानन्दमव्याकुलाः। सर्वे सन्तु वैदिकधर्म अनुष्ठातारः, सौजन्यसन्तोषिणः। इति स्वस्तिमन्त्रार्थाः सत्याः सफला भवन्तु। इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु। तथास्तु। येषां देवदेवानां महादेवानाम् अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकानां
संहार तिरोभाव अनुग्रहाख्य पंचकृत्य परायणानाम् आदिमध्यांतरहितानाम् अप्रमेय पराक्रमाणां तत्त्वार्थगोचराणां श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिवशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिवस्वरूपाणां श्री आदिगुरु अरुणगिरि योगीश्वर स्वरूपाणां श्री कालभैरव महाकाली स्वरूपाणां श्री कैलासोन्नतद्वादशान्तश्यामला पीठारूढ श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वरा भिन्न स्वरूप परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमण्यतुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपान लब्ध दिव्य ज्ञान विश्रुत सकल निगमागमसारभूत द्राविड वेद प्रवक्त्रे श्रीमत् परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान गीयमान छत्र श्री चिन्नकाहलादि समस्त बिरदावल्यलंकृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संघ सत्यो निर्वाण दीक्षा व्याप वर्ग वर्ष विश्राण जीमूत परमदकल भगेसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु क्षपन शाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणानर्हार्ह तुजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद ऋषभध्वज स्थापक शैव समय कर्त्रे सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिनाम अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ तृणवत्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधानानाम् अरुणगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधानानाम् कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधानानाम् नित्योत्सव नित्य मंगल नित्य कल्याण नित्य रचित कैलास परंपरागत नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्तॄणां साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परंपरागत इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेन इत्याद्यनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्य वंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्ताभिषिक्त चूड़ामणीनां साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणि पीठ अष्टोत्तर सहस्र महामंडलेश्वराणां साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अड्लपीठ अष्टोत्तर सहस्रतम पीठाधीश्वराणां धर्म मुक्ति स्वर्ग पुरस्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधानानां कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरूणां श्री कैलास पुनरुद्धारकाणां श्री कैलास परमाचार्याणां श्रीमत् परमहंसानां परिव्राजकाचार्यवर्याणां सच्चिदानंद प्रणव स्वरूपाणां श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठानां श्रीमज्जगद्गुरूणां श्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्धिः समेषां सहकुटुम्बानां सकलैश्वर्य प्राप्तिः गुरुकृपा कटाक्ष सिद्धिः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्धिः अरोग दृढगात्रता सिद्धिः आचन्द्रार्क वंशाभिवृद्धिः धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्धिः सर्वेषां मनसा चिन्तित सत्कार्यानुकूल सिद्धिः सर्वदेव देवी स्वरूपस्य भगवत् श्री नित्यानंद परमशिवस्य पादारविन्दयोः अचञ्चला भक्ति सिद्धिः भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्तिश्च भूयात् इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु सर्वे जनाः सुखिनः सन्तु तथास्तु सर्वेषां शान्तिर्भवतु तथास्तु समस्त सन्मङ्गलानि सन्तु तथास्तु सर्वत्र नित्यानंद ध्वजारोहणं भवतु तथास्तु सर्वेषां श्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां परिपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्धिः अस्तु तथास्तु अयं धर्मः उत्तरोत्तरमभिवृद्धिरस्तु तथास्तु सर्वं भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव पादुकार्पणमस्तु ओम नित्यानन्दम् कोणाद्रीशावताराय ज्योतिस्तंभस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् तत्त्वज्ञानप्रदाताय नित्यानन्देश्वररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् मूलप्रकृतिरूपाय परमशिवशक्तिस्वरूपिणे
श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् दण्डत्रिशूलहस्ताय कालकालस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् आदिपूज्याय देवाय सकृत्पूर्णत्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् सर्वाभयविनाशकाय शत्रुसंहाररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् योगभट्टाभिषिक्ताय राजसन्न्यासधारिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् सार्वभौमैकवत्याय राजराजार्चिताय च श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् मङ्गलम् कल्पवृक्षाय मङ्गलम् ज्ञानदायिने परमशिवाय श्रीनित्यानन्देश्वराय मङ्गलम् मङ्गलम् श्रीविद्याम्बायै मङ्गलम् कामदायिन्यै सर्वमङ्गलदात्रे नित्यानन्देश्वर्यै मङ्गलम् मङ्गलम् गुरुदेवाय मोक्षमूलाय मङ्गलम् परमावताराय नित्यानन्दाय गुरवे मङ्गलम् हरिः ओम् तत्सत् सर्वम् भगवत् श्रीनित्यानन्द परमशिवपादुकार्पणमस्तु ॐ नित्यानन्दम्